Hi. One, two, three. Hi. Hello guys, we are we are group two, we are group one, okay? 1, 2, 3. Hi. Hello guys, we are from group 1 and today we are going to present about topic 2, that is ways and techniques of technical drawing. And please look over. Yes, please look over. Bye bye. What is up guys? Assalamualaikum, hi, hello, annyeong. Saya Nur Atika, nombor measures 206317. Jadi pada hari ini saya ingin menceritakan tentang jenis-jenis garisan dalam lukisan teknik. Jadi terdapat 11 jenis-jenis garisan dalam lukisan teknik. Yang pertama ialah garisan binaan. Jadi garisan binaan ataupun construction lines ialah garisan yang digunakan untuk memulakan sesuatu lukisan ataupun asas kepada sesuatu lukisan. Jadi garisan ini digunakan pada peringkat awal dalam memulakan sesuatu lukisan teknik. Jadi untuk melukis garisan ini, kita akan menggunakan pensel 2H dan ia akan dilukis secara lembut. Okey, jadi yang seterusnya ialah garisan objek ataupun object lines. Jadi garisan ini digunakan untuk menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek itu. Jadi garisan ini dilukis di akhir sekali lukisan teknik. Okey. Jadi untuk melukis lukisan ini, kita akan lukis dengan hitam dan tebal dan menggunakan pensel HB. Okay, now moving on. Untuk garisan yang ketiga ialah garisan terlindung ataupun hidden lines. Jadi garisan ini digunakan untuk melukis bahagian yang tersembunyi dalam lukisan sesuatu objek. Okey, jadi ia akan menunjukkan bahagian yang tersembunyi dalam objek tersebut. Okey, jadi untuk melukis lukisan ini, saiznya sama sahaja dengan garisan yang sebenar. Bezanya ia dilukis secara terputus-putus, dotted lines. Okey, jadi untuk melukis garisan ini kita akan menggunakan pensel HB. Okey, jadi yang seterusnya ialah garisan penengah ataupun center lines. Jadi garisan penengah ialah kita gunakan garisan ini untuk menunjukkan pusat bulatan, lubang dan juga lengkuk sesuatu objek tersebut. Jadi garisan ini dilukis secara sekam panjang berselang dengan sekam pendek. Jadi dia macam like this, like this, like this, like this. Okay, dan ia menggunakan pensel grade H. Okay, jadi kita moving on untuk garisan yang kelima, iaitu garisan dimensi ataupun dimension lines. Okey, jadi garisan dimensi ialah garisan yang menunjukkan panjang bagi ukuran sisi objek. Jadi menerusi garisan ini kita dapat mengetahui berapa panjang sisi objek tersebut. Okey, jadi untuk melukis garisan dimensi ini kita akan lukis dengan hitam, bekal hitam, dan ia halus dan dibuat dengan menggunakan grade H. Okey, jadi kita moving on dengan garisan yang keenam, iaitu garisan keratan ataupun section lines. Jadi garisan keratan menunjukkan permukaan yang dipotong oleh satah pemotong. Jadi garisan ini dilukis secara menjunung 45 darjah. Jom kita move on ke garisan yang ketujuh, iaitu garisan skala ataupun scale lines. Jadi garisan skala ataupun garisan scale lines ini dilukis untuk membesarkan atau mengecilkan sesuatu objek itu mengikut skala. Macam contohnya 1:2, so kita akan kecil, besarkan, like that. Okay? So kita moving on ke garisan yang ke-8, iaitu garisan bersudut darjah 30. Jadi garisan bersudut darjah 30 ini ialah garisan yang berlaku apabila dua garisan bertemu pada sudut 30 darjah pada satu titik. Okey, jadi untuk melukis garisan ini kita akan menggunakan alat protractor ataupun set sesiku 30 darjah ataupun 60 darjah. Okey, jadi yang seterusnya ialah garisan bersudut darjah 60 ataupun 60 degree lines. Okey, jadi garisan ini pula dia sama saja, dua garisan bertemu pada sudut darjah 60 darjah.
Satika for this lovely pen that I will be using. So, hi, hello, my name is Aina and my matrix number is 205198. I will be presenting about the differences of line thickness and their functions in technical drawing. The significance of line is conveyed by the line weight or the thickness of it. Every line is drawn with different thickness and also darkness to express the contrast as well as the importance. So let's start with the first line and their functions. Okay. First is the guidelines and construction lines, most drawn with a 4H to 6H pencil lead in a 0.3mm mechanical pencil. These are initial lines that we draw on our paper as guidelines, or as we refer as construction lines. These are like temporary and used to lay on the page, create initial shapes, and to provide guide for lettering heights. They should look almost invisible on the finished drawing. Next, we have the bold lines. The bold lines, it is drawn with a soft B to a 2B pencil lead in a 0.5 to 0.7 millimeter mechanical pencil. It is used a lot in primary objects in a drawing. Bold lines have very dark and thick width, used to draw the walls on the plan view and also the outline around the perimeter of the elevation. Third, we have the medium lines, which is drawn with a HB pencil lead in a 0.5 mechanical pencil. Frequently used in an elevation and also 3D views, usually used for drawing information inside of the object drawn. Okay, next, fourth, we have the light lines. Light lines, which is used for potential movements. The lines use a H to 2H pencil lead in a 0.3 or a 0.5mm mechanical pencil. They convey information about the dimension lines, the center lines, the leader lines, the section lines, and so on. It is very important to have these lines visible to know their movements, okay? So lastly, we have the border lines. The border lines are about like a 2B to 4B pencil lead in a 0.7mm or 0.9mm pencil. It is used for a margin on the drawing sheet and create lines around the title block. It should be dark and about twice as the thickness of what we call the bold line that we talked about. Keep in mind that the softer lead like B, 2B, 4B, and etc. is easier to smudge once it's drawn. So it is advised for us to draw these lines as the last line on our drafted documents. This is a little photo reference of lines that you all can take note of. Okay, so those are all I have for now, and I'll be passing it to Nureen. So Nureen, take it away. Thank you Aina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nureen Nabila binti Amir dan nombor matrik saya 205237. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang gaya penghurufan dan ciri-cirinya. Penghurufan teknikal diperlukan dalam lukisan kejuruteraan. Ia diperlukan bagi mendokumentasikan sesuatu lukisan. Contohnya, ia memberi data, memberi garis panduan dan ukuran. Oleh itu, di dalam lukisan teknikal, keseluruhan data yang disusun adalah melalui penghurufan yang konsisten. Terdapat dua jenis penghurufan teknikal, iaitu teknik menghuruf tegak dan teknik menghuruf condong. Untuk teknik menghuruf tegak, apabila penghurufan tersebut menggunakan huruf besar, ia hendaklah berpandukan kepada teknik menghuruf yang telah dicadangkan. Contohnya, dalam gambar tersebut, ia menunjukkan abjad, huruf dan angka yang dibentuk mengikut teknik penghurufan yang betul. Setiap huruf dibentuk dalam petak-petak 4 persegi kecil dan petak-petak ini menentukan saiz lebar dan tinggi bagi huruf tersebut. Jika diperhatikan dengan teliti, kita dapati ukuran lebar mengandungi 6 petak dan juga ukuran tinggi mengandungi 6 petak. Tidak kesemua huruf dan angka dibentuk dalam saiz ini. seterusnya adalah teknik menghuruf condong. Teknik membentuk penghurufan condong adalah sama dengan teknik penghurufan menegak. Namun terdapat sedikit kelainan iaitu dari segi kecondongannya. Sebagai contoh,
Dalam gambar yang tertera, ia menunjukkan abjad huruf dan angka yang dibentuk mengikut teknik penghurufan condong. Untuk memudahkan penghurufan condong, bina garisan panduan condong seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Pencondongan arah ke kanan dengan membuka sudut 68 darjah. Selain itu, penghurufan juga dikenali sebagai penulisan abjad dan angka. Di dalam lukisan teknikal terdapat dua jenis penghurufan yang sering digunakan, iaitu Gothic lettering dan Roman lettering. Untuk Gothic lettering adalah huruf yang mempunyai semua huruf atau angka yang mempunyai ketebalan yang seragam. Sebagai contoh di dalam gambar sebelah ini. Di dalam gambar ini, ia adalah single stroke vertical Gothic lettering. Untuk pengetahuan korang, penghurufan Gothic mempunyai pelbagai jenis. Contohnya single stroke vertical Gothic lettering, single stroke incline Gothic lettering. Single stroke incline Gothic lettering ni dia condong sedikit penghurufan dia, namun penghurufan tu masih sama. Contohnya macam ia masih menggunakan Gothic lettering tersebut. Selain itu, ia juga terdapat double stroke vertical Gothic lettering, double stroke incline Gothic lettering. Double stroke adalah penulisan yang lebih daripada single stroke. Akhir sekali, Roman lettering. Roman lettering adalah huruf di mana semua huruf dibentuk oleh unsur tebal dan nipis. Roman lettering boleh ditulis dengan chisel pointed pencil or D3 type speedball. Di sebelah ini terdapat contoh Roman lettering. Okay, that's all for me. Now Jinlit. Thank you, Nuri. Hello everyone, my name is Richard with number metric 205493, and I will talk about the technical lettering. Basically, the technical lettering is a method of form letters, numerals, and other characters in technical drawing, which is used to provide the detail of an object. The goal of technical lettering is to provide letters with legibility, uniformity, and standardized style. There is three methods of forming letters, and the first method is freehand lettering, which is done without assistance of tools, like example letter template and other mechanical tools. It requires a lot of practice to achieve stable and graceful. Commonly, some designers would like to draw a 3mm guideline to achieve the equality of each letter. The grace of letter can be maintained by drawing the lower part of the letter wider than upper part, like example the letter of B and E. The stability and equality can also be maintained by drawing the horizontal line at the center, which consider the equality of the area below and above. Overall, the beauty of the freehand lettering method is more focused on the word rather than individual letter. The second method of the forming letter is the mechanical lettering, which done using tools such as lettering guide, template, or using the mechanical pantograph. By using those tools, enable the user to achieve the equality and the grace of the letter easily. The pantograph is a mechanical linkage which connects a banner based on a parallelogram, which means that when tracing an image by moving a pen, it can also produce an identical movement to the another pen. The third method, which is the last method, is the modern drawing. In the modern drawing, the letter and the character are lettered using the font size and design of letter that be included in the computer-aided design software such as Autodesk, SolidWorks, and etc. User can easily adjust the size, font, and design like bold and or italic throughout the work to follow their own needs. That's all from me. Your turn, Asha. Thank you. Hi everyone. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Syazrina binti Roslan dan memegang kad metrik bernambah 207357. Okey, jom kita dengarkan sikit part Asha. Now, Asha akan terang sikit mengenai ketinggian huruf dan tulisan ideal ataupun tulisan yang kita gunakan dalam technical drawing.
Okey, tulisan ni ukuran dia dalam mm ataupun milimeter. Okey, ni title block. So, nombor dan huruf yang perlu kita tulis atas ataupun pada title block ni adalah besar 10 hingga 12 mm. Dan kalau tajuk lukisan untuk penerangan pula, dia perlulah bersaiz 6 ke 8 mm. Dan if kita pula nak tulis nota penting ataupun nota tambahan, kita perlu buat dia di antara saiz 3, 4, 5 dan 6 bagi memberi perbezaan di antara huruf kecil dan huruf besar. Untuk pengetahuan semua, huruf kecil adalah lebih kurang 0.6 mm, maaf salah, dari ketinggian huruf besar. Okay, it's done. Okay, sekarang kita kasih Jenny pula untuk terangkan, okay? Nice to have got here, Asha, but I've got something better. Ta-da! Set squares. Oh my god, I almost forgot to introduce myself. Okay, my name is Ng Jetling and my metric number is 205467, and I am going to talk about guideline for technical lettering. Guideline in technical lettering is important to ensure the heights of all the letters are uniform, and guideline can be drawn with 2H pencil because it should not be obvious, and it is usually drawn horizontally with a Sesiku T. And now I will show you how to draw the guideline. Okay, so first of all, decide the height of letter, and let's say 3 mm, and take your Sesiku T. Assume this is Sesiku T because I don't have one with me now, and then with a 2H pencil, loosely and lightly draw a line with your Sesiku T. I will draw it darker so that you guys can see, and measure 3 mm from this line. Okay, 3 mm, and draw another line. It should look like this. Here are some important notes when using the guideline. 1. Every letter should touch both upper and lower line to ensure the height of the letters are all the same. And 2. Do not go beyond the guideline. If you use the guidelines correctly, it should look like this. And if you don't use a guideline, your letters will most probably look like this. So please guys, use a guideline when you write your technical letter. Thank you. You got that square? I got a bigger square. T square. Oh, sorry. Hi guys, my name is Yong Cheng and my matrix number is 206271. Today I'm going to tell you what is a symbol that often used in technical drawing and why we need them. Symbols is a very important element in technical drawing because it is used to communicate everything that needed to manufacture a component in an easy to read way. Without understanding it, you may cause a serious injury or death. Well, symbols also used to save time and place. Now, let's see who are they. First of all, the symbol for radius R, which is used to indicate the length of radius of circle or arc part of the object. Like this. The number beside the symbol of radius is actually the length in millimeter. Similar to the symbol for diameter, which is a circle with a line crossed over it, and square. They are also used to represent the length of certain shape. Next, taper, an isosceles triangle with dotted line in the middle, and slope, which shows a right angle triangle. For taper, the specification next to its symbols actually indicates the amount of change in diameter
over a unit of length in an axis, while for slope, it indicates the amount of change per unit length. Following by data, a small black or white triangle, which is used to indicate some important parts of an object, such as a plane, a straight line, or a point, which is a reference in defining the geometry of the object. Lastly, the symbol for projection. It shows two drawings of solid cone with a point cut off. They are used to remark that whether the technical drawing is in first angle projection or third angle projection. Well, this is their symbol. That's all from me. Thank you.